So wannan strategy da zan koya muku for now yana ɗaya daga cikin the most powerful ICT concept da ya kamata kai mastering nashi. Definitely idan kai mastering wannan strategy like za ka ƙara samun confirmation a trading kafin ka shiga cikin trading. So ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Let's go. Alright. Idan muka duba wannan strategy sunan shi ICT Total Solve. Wannan strategy ne wanda za ka iya using da shi maybe between external and internal liquidity range. Like anytime zai dinga taimaka maka idan ba ku manta ba a previous video like na muku bayani akan SMT like na nuna muku process da za ku dinga amfani wajen samun confirmation da SMT, amma idan baka samu ka kalla bidiyon nan ba is very very important, za ka yi duba wannan sama ko kuma nan ne, so ka je ka samu kallon wannan bidiyon kuma ka duba asan wannan bidiyon wannan description akwai full bayani da na muku akan SMT ma'ana smart money technique. So shi ma zai dinga taimaka maka sosai wajen like ka samu confirmation idan kana trading. So wannan shi ma strategy ne wanda zaka dinga amfani da shi like wajen samun confirmation a trading. So amma zaka dinga amfani da wannan ne idan like kana trading maybe internal and external liquidity range. So idan muka duba daga nan kamar yadda muke gana gaba kusa wannan strategy shine total solve, like wannan strategy ne zaka dinga amfani da shi between internal and external liquidity range. So da farko dai before in ci gaba da muku bayani ka kamanta ka danna mun subscribe and then ka danna mun like a wannan bidiyon. Like wannan shine yake sa anytime nake kawo ku sabbin videos maybe da sabbin strategy da sabbin like different ways da zaka iya samun kuɗi online da sauransu. So ka kamanta ka danna mun subscribe and then ka danna mun like a wannan bidiyon. So idan muka duba daga nan yanzu like ga nan saman mun yi mark nashi and then ga nan kasan mun yi mark nashi. So wannan high din da wannan low din kun ga wannan shine buy side liquidity, wannan kuma shine sell side liquidity. So wannan shine ka dauka like wannan shine like liquidity range da yake under nan external liquidity and then nan ma external liquidity. So wa kenan a cikin wannan range din nan a cikin ne maybe za mu samu internal, ma'ana a cikin ne muke expecting za mu samu fair value gap. Sannan muka duba daga nan like za ku ga na ce muku smart money, nan ma smart money, nan kuma gashi don money. So bari muku bayani inda za ku dinga amfani da wannan strategy. So da farko idan muka duba kun sani market anytime tana tafiya ne a wannan level din guda uku kamar yadda anytime nake muku bayani shine high and low and fair value gap. So idan muka duba daga nan ga high din mu nan kuma ga low din mu, so maybe anan muna expecting anan maybe mu samu wani fair value gap. Idan mun samu fair value gap after yayi tapping wannan fair value gap din idan yayi expecting nashi maybe yazo ya taking high din, idan kuma bai expecting nashi ba maybe yazo ya taking low din. So anytime market tana tafiya ne based on wannan direction din guda uku high low fair value gap. So idan muka duba a wannan point din nan maybe anan ne inda aka sa don money in nan like a area da zai zo maybe like zai tapping wannan like 50% level din kenan ma'ana wannan fair value gap din. So maybe anan zone din kamar yadda muke gani like ila mu samu consolidation kuna gani. So like for example haka wannan shine consolidation. Most of the time za ku ga idan ya zo wannan level din za ku ga yana ta consolidation ma'ana ranging kenan. So kun sani a duk area da aka samu wannan range din nan kun san anan wajen like akwai don money like akwai kuɗi sosai a wannan zone din. Saboda me? Saboda nan like retail traders ne suke creating liquidity. Kun sani ba na ga muku anytime retail traders suke creating liquidity and then smart money like su kuma su taking wannan liquidity like su fitar da wannan retail traders din daga market. Kun gane wannan shine manipulation. So a wannan type din kamar yadda muke gani like nan wajen akwai don money za mu ga like nan akwai wannan range. So a wannan range idan muka identify din like wannan high din nan nashi za mu ga akwai liquidity guys, akwai kuɗi a wannan high din and then at the same time ma idan muka identify din like wannan low din shi ma like za mu ga still shi ma akwai kuɗi. So kun ga like nan akwai kuɗi shine like akwai don money a nan wajen. So between wannan high din kenan da wannan low din. So anytime a lokacin da trade ɗinka ya zo nan like maybe anan inda akwai don money nan like maybe anan ne akwai like fair value gap wanda maybe yake internal liquidity, wannan shine internal liquidity naga. So wanda maybe abin da zai faru anan ne kake expecting ma'ana ka samu wannan total solve nan. Let's say for example yanzu sai maybe trade din like sai ya zo sai ya taking wannan liquidity, after maybe yayi taking liquidity maybe sai ya dawo, so maybe zai targeting wannan level din kenan. So kun ga anan wajen wannan saman anan ne muka sami total solve kamar yadda muke gani wannan saman kun ga an riga an yi taking wannan liquidity wannan manipulation din kenan. Kun gani like wannan confirmation ne da yake nuna maka cewa like trade din zai tafi maybe da kaɗan saman nan ila akwai wani POI, let's say nan wani smart money in nan maybe akwai wani fair value gap kamar yadda muke gani zai tapping fair value gap din after ya tapping nashi maybe zai dawo sai maybe a samu market shift kamar yadda muke gani a samu displacement and manipulation maybe sai ya dawo kuma a zo a yi taking wannan liquidity. So wannan zai dinga taimaka maka anytime kenan. Wannan kenan ta nan wajen. Sannan at the same time idan muka duba like idan ta nan ƙasa ne ma maybe zai zo
kamar yadda muke gani ya zo ya taking wannan liquidity, maybe ya zo ya typing wani POI da yake nan wannan level din internal liquidity naka. After ya typing wannan internal liquidity din, maybe trade din za mu samu market shift. After mu samu market shift, maybe zai targeting wannan liquidity. So anan level din shi ma nan like mun sama total surf idan muka duba shi ma nan level din kamar yadda muke gani like shi ma gashi mun samu. So wannan concept din anytime zai dinga taimaka baka idan dai kana trading ne between internal and external liquidity range. Kun gane ba, a lokacin da ya zo wannan internal liquidity din nan most of the time ana samun range. So a wannan range din nan za ka yi mark din wannan range din like from top to bottom, za ka yi mark nashi, za ka jira a fara taking ɗaya daga cikin liquidity. So kamar yadda kuka sani anytime idan kana trading between internal and external like za ka san me bias naka, like maybe bullish bias ne ko kuma bearish bias ne. Let's assume yanzu anan kai identify kaga wannan bullish bias ne. Kaga idan bullish bias ne kenan kaga ai kana expecting zai expecting wannan internal din nan. After ya expecting wannan internal din maybe za a zo a take wannan liquidity. So a kalan wannan zone din za ka yi using da wannan opportunity kamar yadda muke gani kenan za ka duba kenan ila a zo a take me, ila a zo a take wannan liquidity. After an yi taking wannan liquidity maybe a samu market shift and then market into ta baka like taking liquidity da daman shine kake expecting. Idan kuma ka duba kaga like bearish ne a market din, so shi ma za ka yi taking wannan. So wannan anytime za ka dinga amfani da wannan method din wajen ka dinga gane ainihin me ya kamata kai between wannan internal din nan da kuma external liquidity range din nan. Alright, kamar yadda kuke gani this video is sponsored by Fastbull. Like Fastbull yana ɗaya cikin the biggest financial platform da mutum zai iya amfani da shi for now. Idan muka duba like wannan shine cikin platform din. So idan muka duba asan wannan video wannan description like za ku samu link na wannan platform din da kuma more information akan platform din. So normal kun sani a cikin wannan platform din za ka yi technical analysis sannan at the same time kuma za ka iya fundamental analysis like kuma akwai wasu abubuwa daban-daban da duka za ka iya yi a cikin wannan platform din idan muka duba kamar yadda kuke gani. So da farko za mu ga like wannan shine wurin da za ka dinga shiga domin ka dinga analyzing like markets kamar yadda muke gani kowace kalan financial market kake trading za ka iya analyzing nashi a cikin nan like kamar dai da kake yi a cikin trading view. So amma wannan platform din kusan ya fi like trading view kalan wasu features wanda a cikin trading view sai ka sa kuɗi sannan za ka samu access da su, amma anan za ka samu access da su a free. So idan muka duba let's say yanzu za mu iya raba wannan screen din, za mu gani idan muka zo da kanan za mu iya raba wannan screen din hudu wanda kamar yadda kuka sani a cikin trading view yanzu idan za ka raba screen guda biyu ma like sai ka dinga payment almost like $12 each month. So amma a cikin nan za ka dinga raba hudu kuma ba tare da ma ka biya ko sisi ba. Za ku ga da kanan za ka iya adding like different currency pay ko kuma like different assets anan za ka dinga trading nasu. So idan muka duba wannan shine za mu ga yadda tsarin sai za ka iya rabawa ta kowane site kake so. Za mu gani kamar yadda kuke gani. So wannan platform ne wanda duka za ka samu dama like ka dinga amfani da shi wajen analyzing kuma akwai abubuwa kala-kala kamar yadda kake a cikin trading view duka da kana idan muka zo muka duba za ku ga gashi dukkan wasu tools haka za ka yi amfani da su a cikin trading view. So duka za ka same su a cikin nan kamar yadda muke gani da kanan za mu ga akwai Fibonacci tools kamar yadda muke gani muka ƙara dubawa still da kanan za mu ga su nan akwai tools kala-kala da za ka iya amfani da su. Za mu ga da kanan akwai kalan su brush like ami clicking kalan brush da za ka iya amfani da shi wajen yin trading. Amma akwai kalan like highlights shi ma za ka iya amfani da shi. So duka wa'innan tools ne haka. Ga kalan rectangle za ka yi amfani da shi wajen zana maybe supply ko demand area kamar yadda muke gani. So duka wa'innan akwai different tools da za ka iya amfani da shi exactly kamar yadda kake aiki a cikin trading view. So wannan platform din idan ka duba asa wannan video description za ku samu link na wannan platform din da website nasu da kuma application. Muka duba inda kanan like example za mu zo mu mark din wannan shine yayi namu. And then kuma sai mu zo like maybe mu mark din wannan shine low namu. That is external and external liquidity namu kenan. Yes. So za mu zo za mu mark din wannan me low namu. Wannan kuma shine fair value gap namu. Wannan kuma shine internal liquidity namu kenan. So dimo ka a higher time frame like kamar yadda kuka sani za ka yi switching kuma zuwa lower time frame. So anytime a wannan kalan zone din nan akwai method kala-kala wajen guda uku da za ka iya amfani da su. Na farko shine za ka yi amfani da market maker model wajen ka samu confirmation. Na biyu za ka iya amfani da SMT and then uku kuma za ka iya amfani da wannan total surf nan. So duka wa'innan abubuwa ne wanda ya kamata ka yi mastery nasu kuma duka kusan na yi videos a kansu. So za ku iya zuwa ku je ku duba ku gani. So idan muka duba da kanan like gashi mun riga mun yi mark din wannan level din. So anan za ka expecting ya dawo tapping wannan level din kamar yadda muke gani a wannan level din zai dawo zai tapping maybe anan ka samu wannan SMT din ko kuma ka samu total surf nan. And then kuma da kanan zuwa nan da zai tafi anan ne kake expecting like ka samu market maker model. Right? So na muku bayani akan market maker model like original consolidation, like second consolidation and then smart money reversal. So duka na muku bayani. So wannan is very important. Zai dinga taimaka maka anytime at trading. Let's assume yanda kanan za mu ga wannan ya fara bamu. Wannan shine original consolidation now kamar yadda muke gani. Yes. I'm gani like maybe
nan gashi ya ba mu wani another consolidation, da is second consolidation namu. At least ka samu consolidation guda uku, amma zai iya fin uku most of the time, amma dai baya wuce wani kai ka samu ƙasa da wannan level ɗin kamar yadda muke gani. Na gani like ana still gashi mun ƙara samu like wani consolidation, so gashi kamar yadda muke gani. Na gani ana still gashi daga nan point ɗin zuwa wannan height ɗin gashi mun ƙara samun wani another consolidation, and then kuma ya zo ya tafin POI namu, so maybe anan POI ɗin namu like maybe anan za mu sami anan maybe za mu samu total support nan kamar yadda muke gani. Za mu ga like gashi nan ya zo ya yi taking wannan height ɗin nan, kuna gani ba like ya yi taking wannan height ɗin nan. So after ya yi taking wannan height ɗin like ba wai za ka shiga cikin trade money, za ka samu more confirmation, kun gane ba, za ka samu kun ga ya yi taking height ɗin then ya zo ya tafin wannan level ɗin. So kuna gani sorry gashi nan ya yi taking wannan height ɗin nan like anan mun samu total support namu. So maybe anan idan kana trading maybe between like EU ne ko GU ko kuma ES and NQ, maybe anan ka sami me illa anan ka sami SMT, anan point maybe ka sami SMT, after ka sami SMT maybe anan ka sami me like ka sama displacement or manipulation like a wannan point ɗin kamar yadda muke gani gashi nan. After mun samu wannan, so gashi nan ya bada wani aggressive move, so most of the time anan idan ya bada wani aggressive move instead of ya bada fair value gap sai ya bada abin nan, zai bada gap wanda ba zai je tafin like wannan level ɗin ba. In muka duba daga nan haka yana yi amfani da wannan inverse fair value gap nan saboda anan yana iya bada like break away gap nan like fair value gap kenan wanda bai zo ya tafin ba. So nan za ka yi amfani da maybe inverse fair value gap based of wannan aggressive move nan da muka samu. So maybe daga nan za ka iya zuwa ka zo ka place order ka like anan stop loss na kai kasance yana sama, za ka yi targeting zuwa wannan height ɗin nan kamar yadda muke gani, ko kuma ka yi targeting zuwa wannan face height ɗin kamar yadda muke gani. So za ka yi targeting duka inda kake so. So a dai kalan wannan setup ɗin most of the time muna expecting ya dawo zuwa wannan ainihin level ɗin nan, wannan original consolidation ɗin nan kamar yadda muke gani muna expecting ya dawo zuwa wannan level ɗin. So za ka yi targeting stop loss na kai tabbatar yana nan sama. Ga anan mun samu different confirmation like yana nan between internal and external range kamar yadda muke gani between wannan range ɗin kenan. So na farko kenan mun samu market maker like model, so and then kuma daga nan muna expecting zai dawo ya tafin wannan level ɗin kamar yadda muke gani. Badda nan kuma mun samu total support, mun samu kuma SMT like mun samu different confirmation. Mun samu aggressive move na candle anan like maybe anan ya bada break away gap na wannan abin nan fair value gap nan. So ba za mu yi using da fair value gap ba sai muka yi amfani da inverse fair value gap like maybe daga nan za mu place order mu wannan point ɗin stop loss na mai kasance yana sama wannan SMT nan, mu targeting zuwa nan 1:2 or 1:3 is okay. So in muka duba kamar yadda muke gani like gashi yanda za ku gani trade ɗin yayi playing. So wannan shine abin da ya kamata ku sani, anytime wannan zai ƙara taimaka maka like wajen yin trading like kuma ka ƙara samun confirmation kafin ka je ka shiga kowane kalan like trade ne. Za ku ga wannan mun samu sniper entry, wannan kuma quality set of kai taking kalan wannan trade ɗin ko da ka riga ka yi taking nashi ko da ka yi loss za ga ba wani problem bane saboda maybe ka yi following plan naka, ka yi following rules naka, ka yi following komai da komai. Alright, ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Wannan shine step by step inda za ku dinga amfani da wannan strategy. Kar ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Peace out.